Okay, so in this class, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಏನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಬಯೋ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 3 marks 5 marks ಬೇಸಿಕ್ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಲಬಹುದು. ಸೊ ಬಯೋಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಡೋಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್, ಯಾವುದೇ ಡೋಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಬೈ ಎನಿ ರೂಟ್ ಆಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಟೈಮ್ ಐತೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಐತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಈ ಕರ್ವ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ 1 hour ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಬಯೋ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಗ್ನ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಆ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಯಾವ ರೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 2 important terms in this definition is rate and extent of absorption. ಯಾವ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಬಯೋಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಯಾವ ರೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಚ್ ಡೋಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಲಿ, ಗ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಪೇರೆಂಟಲ್ ರೂಟ್, ಐ ವಿ ರೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ drugs administered by IV route is 100%. So it's parental route under IV route specifically. So I'm talking about IV route here. So IV route bioavailability is always 100%. Why? It skips the first pass metabolism. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, so it will be 100%. The 100% of the drug will be the rate, and so 100% ಅಂದ್ರೆ ಏನು, bioavailability is expressed by F. So F equals 100% ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ವಿ ರೂಟಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಯೋಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ 100% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿ ರೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 100% ಬಯೋಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ 100% ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇರಲಾರ್ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಯೋಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಈಸಿ ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಐ ವಿ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ 100% ಎದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಗು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ರೂಟ್, ಓರಲ್ ರೂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಆ ಚೇಂಜ್ ಬಯೋಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಆ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ ಬಯೋಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಐ ವಿ ರೂಟ್ ಇಸ್ 100% ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನಿಗಾದರೂ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಬಯೋಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಒನ್ sentence if you want to add to this definition, that is in unchanged form. So the rate and extent of absorption of a drug from a dosage form, any dosage form administered by any route of drug administration in unchanged form determined by concentration time curve. So ಈ graph na draw madri will fetch more marks. So if this question is asked, you have to write these facts. This is about bioavailability. Next, absorption anta ಏನಾದರೂ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, so absorption is a movement of a drug from its site of administration into circulation. For example, ಐ ವಿ ಡ್ರಗ್ನ ತಗೋರಿ, ಐ ವಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡ್ರಗ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಹೋಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ
ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರಗ್. ಸೊ IV ವೇನ್ ಇಂದ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡ್ರಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ absorption is a movement of drug from its site of administration into circulation, whether it is intravenous or oral, different parenteral form, or for example inhalation. Inhale madidmele, so inhale from lungs in the site of administration, lungs in the, when it enters into circulation, that is known as absorption. From the site of administration to circulation, that is absorption. So when they ask absorption, they usually ask the factors which affect the absorption. So ನೀವು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ aqueous solubility, whether the drug is soluble in water, adu amele next concentration, ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಐತೆ, area of absorbing surface. So for inhalation route ತೊಗೊಂಡ್ರೆ lungs has very high area of absorption, intestine, so area of ಜಾಸ್ತಿ area of absorption ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ absorption ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ vascularity, blood circulation, ಜಾಸ್ತಿ circulation ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ absorption ಆಗುತ್ತೆ. Route of administration, yes, route of administration plays important part. So IV route again has more absorption, parenteral route usually has more absorption, and of course bioavailability. So ಎಷ್ಟು part, so last slide ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು part unchanged ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ systemic circulation. So that bioavailability also plays important, one of the factor which affects the absorption of a drug. Next, biotransformation. So ನಾವು first pass metabolism ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. So what is first pass metabolism ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ the drug undergoes biotransformation. So biotransformation is a process of chemical alteration. So there will be chemical change in a drug. Why? So ನೀವು drug ಯಾವುದೇ drug administration ಮಾಡಿದ್ರೆ it should be processed and it should be excreted out. So to make sure about this, it undergoes first pass metabolism. So it's a process of chemical alteration where non-polar ಅಂದ್ರೆ usually lipid soluble drug is rendered lipid insoluble. ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಬಯೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದ ಬಾಡಿ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಟು ಪೋಲಾರ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬಯೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, biotransformation is a process of chemical alteration where the drug is made available for the kidney to be excreted. How? By converting the chemical from non-polar or lipid soluble to lipid insoluble. ಇದಕ್ಕೆ lipid soluble ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ it will remain in the body. So to prevent that, it undergoes biotransformation. Next, prodrug. So one more commonly asked definition, that is prodrugs. See, there are some drugs which are active in themselves. So once ನೀವು drug ತಗೊಂಡ್ರೆ directly they will cause action, but there are some other drugs which will be in inactive form. So the body when it enters there, it is converted into another metabolite. So it undergoes some metabolism where it is converted into active metabolite. So that active metabolite will cause pharmacological action. So these type of drugs which are inactive on administration and require conversion to one or more active form, they are known as prodrugs. Example, very common example ಅಂದ್ರೆ levodopa. So levodopa ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ dopamine, but levodopa is prodrug which is converted into dopamine, which is absorbed from the circulation into the brain. Next, enalapril, ACE inhibitor, antihypertensive drug. So enalapril in the active metabolite, enalaprilat. Okay, so levodopa ದಾಗ ನಮ್ ಯಾವ್ದು ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಮೇನ್ ಡ್ರಗ್ ಯಾವುದು, dopamine. So levodopa is inactive form which is converted into dopamine. Similarly, enalapril is one which is converted into enalaprilat. So these are prodrugs. So next definition is first pass metabolism. What is first pass metabolism? So ಅವಾಗಿಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡ್ರಗ್ ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will undergo first pass metabolism. First pass metabolism ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಡ್ರಗ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, which is absorbed into systemic circulation, that is bioavailability ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So what is first pass metabolism? So first pass metabolism is a metabolism of a drug during its passage from the site of absorption into systemic circulation. So ನೀವು site of absorption ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ it will undergo some set of metabolic reaction, ಅಥವಾ biotransformation ಆಗಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡ್ರಗ್ ಇಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ನೀವು ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ so what usually happens when sequential order, what happens is, for example,
ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡ್ರಗ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋ ನಡುವೆ ಏನು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. Okay, so usually the first pass metabolism is carried out by liver, very important organ. Doesn't mean that it is exclusively to the liver. Liver is one very important organ. Apart from that, even intestine and many other organs will participate in first pass metabolism. So administered drug first pass metabolism ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ that is bioavailability. In a very another way of defining bioavailability, another way by which you can understand the concept of bioavailability. Next, now there are some other questions which will be these are very commonly asked questions, that is first order kinetics of elimination anta barutta. Adrag nimge first order and zero order kinetics. So how to define them andre, see there is a very easy way of remembering this. First let's define. So first order kinetics andre, it is a rate of elimination. It's a type of elimination kinetics where the rate of elimination is proportional to the drug concentration. Okay, so the rate of elimination is proportional to the drug concentration. So, or in a very easy way, so remember F. So F andre fraction. F stands for fraction. So ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, constant fraction of a drug is eliminated. So clearance is constant if the constant fraction of a drug is eliminated. That is known as first order kinetics. So to define, first order kinetics is a type of elimination kinetics where the rate of elimination is proportional to the concentration of the drug, and next point you have to write is the concentration or a constant fraction of drug is being eliminated at specific time, and there is the clearance of a drug is constant, so specific fraction ashte eliminate agutte. So because of this the clearance is constant. So the artha madkobekandre you have to understand one more kinetics, that is zero order kinetics is a kind of elimination kinetics where the rate of elimination is constant. Okay, so here rate of elimination is constant irrespective of concentration. So concentration bekagilla, but here elimination is proportional to the concentration of drug. So idin innond easy way of remembering andre, so Z, it starts with Z. Z is a last alphabet, so idra opposite andre A. So A andre ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ amount of drug, constant amount of drug is eliminated. So here fraction andre percentage of drug is eliminated, here amount of drug is eliminated. So zero order kinetics is a type of elimination kinetics where the rate of elimination is constant irrespective of the concentration. So concentration doesn't matter, specific amount of the drug will be eliminated, that is zero order kinetics. Next, one more important question is plasma half-life. So again I always emphasize to pay attention towards the term itself. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೈತೆ half life, or it is also known as T half or plasma. ಇದು split ಮಾಡಿದ್ರೆ it is plasma plus half life. So similarly, see, it is a time taken for the concentration of a drug in the plasma to be reduced to its half concentration. So ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ 500 mg ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 500 to 250 mg ಆಗಕ್ಕೆ 2 hours ತಗೊಂಡ್ರೆ, so the time taken for the concentration, the original concentration to be reduced to its half, that is 250 mg, the time taken is 2 hours. That means the plasma half life of a drug is 2 hours. So plasma half life is the time taken for the drug's plasma concentration to be reduced to half of its original concentration. So that is T half of a drug or plasma half life of a drug. Next is therapeutic index. So question ಏನಿರಬಹುದು, define therapeutic index of a drug. So therapeutic index of a drug ಅಂದ್ರೆ, so it is a gap between the therapeutic effect and adverse effect. So ಯಾವುದೇ ನೀವು ಡ್ರಗ್ ಕೊಟ್ರೆ, so first component ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೋಸ್ ಇಂದ it will be effective, the optimum dose of a drug which will cause effect, ನಿಮ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಡೋಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೀಥಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಸಿವಿಯರ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೋಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಡೋಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಲೀಥಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಡೋಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ ವಿಂಡೋ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರಗ್ ಆರ್ ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸೊ median lethal dose divided by median effective dose. So effective dose
ಆಮೇಲೆ lethal dose ನಡುವೆ ಬರುವಂಥ ಡೋಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, that will be the therapeutic range or therapeutic index of a drug. That part is known as therapeutic window. So ಆ ವಿಂಡೋದೊಳಗೆ ನೀವು you should give the dosage of the drug. Should not be less than median effective dose. It should not cross the lethal dose. So this is therapeutic index of a drug. Next, drugs which with less therapeutic index. So that may be also be a question. So you can write drugs like anti-cancer drugs ಆಗಿರ್ಬೋದು, or drugs anti-epileptic drugs, phenytoin sodium, or antipsychotic drugs. They are lithium. Drugs like lithium, they have narrow therapeutic index. So should be used very, very cautiously. So this is therapeutic index. Next, adverse drug reaction. So what is adverse drug reaction? Any noxious change which is suspected to be due to a drug. That is one part. Next, occurs at a dose which are usually tolerated by normal, the dose which is tolerated by others. The adverse effect or noxious change will be such that it requires treatment, or it requires reduction in the dose, or it requires caution in the future use. That is known as adverse drug reaction. Or any noxious change which is suspected to be due to a drug occurs at doses which are doses normally used in man, requires treatment or decrease in the dose, or indicates caution in the future use of the same drug, is adverse drug reaction. So ಆ ಡ್ರಗ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ನಾಕ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೋಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೋಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟಾಲರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್ ಬಟ್ ಕಾಸಸ್ ನಾಕ್ಸಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಒನ್. That is one more criteria. And one more criteria to add to this is requires treatment or decrease in the dose. Or ಈ drug in the adverse effect ಆಯ್ತು, next time ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ you should be cautious, or you should usually avoid using this drug. That means the drug has produced adverse drug reaction. That is known as adverse drug reaction. So based on this, so adverse drug reaction ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಡಿಫೈನ್ adverse drug reaction, types of adverse drug reaction. So ಅಲ್ಲೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ, A, B, C, D ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. A is anticipated adverse drug reaction. B is bizarre or weird type of reaction. C is chronic use of a drug which causes adverse drug reaction. D is withdrawal. So ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. A for anticipated, B for bizarre, C for chronic, D for withdrawal. So that is adverse drug reaction. Or based on severity, it will be mild, moderate, severe and lethal. There is one more term which is associated, that is adverse effect. So usually we use it simultaneously, but there is very small difference. That is, adverse effect is any undesirable or unintended consequence of a drug administered. So ಯಾವುದೇ ಡ್ರಗ್ ಇಂದ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ there is very, very minute difference between these two terminologies.